na Fadhili Mtavangu, Jenafa TV. Mtazamaji, kukiwa na kundi la kuku jogoo roosters, ghafla akaonekana chatu mkubwa akipita mbele ya kundi hilo. Katika hali ya kawaida tunategemea kuku waanze kukimbia, lakini si kwa kuku hawa. Waliungana kwa ushirikiano, wakakaa kama kundi, wakaamua kupambana, kutizama nini anataka kufanya chatu huyu, na pia kuhakikisha kwamba wanalinda eneo lao na kuliweka katika hali ya usalama. Tizama ilivyokuwa mchakato kati ya chatu na kuku hawa. Mbwa alikuja, lakini mbwa alikaa mbali kwa kuona hii issue haimuhusu. Lilikuwa ni bonge la chatu. Nadhani binadamu alikuwa jirani, lakini naye aliamua kuacha aone kuku wangefanya nini na chatu angefanya nini, kwa kuwa alikuwa anajua kama chatu angetaka kuwadhuru basi yeye angewaokoa. Lakini kwa wakati huu aliacha ili aone kinachotokea. Sasa wacha tuone kinachotokea. What happened when these roosters made this giant python? Nyoka ameshafura kwa hasira na tayari anautikisa mkia kuashiria kwamba amefura hasira. Yuko tayari kwa pambano. Ndivyo ambavyo nyoka huwa, wakubwa kwa wadogo. Nyoka jamii zote kuanzia chatu mpaka nyoka wadogo wakifura kwa hasira, yani akiwa tayari kwa pambano, basi uvimba kichwa, uvimba mdomo, ukenua meno na kutoa sauti fulani inayoitwa hissing sound. Lakini pia huwa wakitikisa mikia, na wapo ambao mikia yao hutikiswa na kupiga kelele kabisa, na kiongozi wao ambaye hutikisa mkia na kupiga kelele anaitwa pafada. Ni nyoka ambaye yeye huwa anatoa hizo hissing sound, lakini chatu hatoi hissing sound kubwa kivile. Yeye ni kama walivyo wengine. Hapa chatu akaamua kuonyesha ujasiri. Look at them now. These cocks, roosters, are trying to block a python way. They're trying to block a python. Will they succeed in blocking this reptile? And what happens if they succeed? What do they want to do? Are they trying to block him so that they can attack him, or what? Let us see. Seems like a python has realized the danger of attacking any of these cocks, any of these roosters. So a python is trying to escape and go away. Yet these cock roosters are trying to block a path. Seems like the roosters have two in their mind. Either they are trying to block a path, or they are trying to wonder, what is this creature?
chances that a python will lose, will be knocked down. And python is actually a smart creature. I can say a talented one. And that's why always python can even catch a giant deer, a giant hyena, and swallow it. They first study the environment, they then study an enemy, and they then estimate their power and power of their enemy, smartness of their enemy, and then calculate winning possibility. And that's when they initiate an attack against an enemy. If they feel that they cannot survive, they never attack. Look at the python. She can't attack despite of the fact that these cocks and roosters are blocking the path. She will try to change the path. She will try to find the other way so that she can avoid fighting with these roosters. She knows if she fight, she lose, and she can't accept a defeated battle. She only initiated battle when she is 100% sure that she is going to win, and if she lose, that will be a simple miscalculation, but she first calculate. Nimeipenda hii kwamba Chatu siku zote kabla ya kuanzisha pambano au kuvamia kiumbe yoyote, anajaribu kwanza kutathmini na kupiga hesabu kwamba ana uhakika wa kushinda, ameshamsoma adui yukoje na anajua atashinda kwa namna zipi. Akigundua hakuna chance ya kushinda, hafanyi vita hata siku moja. Hata akichokozwa atatulia. Basi akipambana, basi ni vile amechokozwa sana, amehisi maumivu, anajaribu kujitetea, na hapo ni kwamba akijitetea, akiona njia ya kuepa, anaepa. Ndicho anachokifanya Chatu mbele ya hawa kuku saizi. Anatafuta namna ya kuepa, wanamchokoza, wanaziba njia, yeye anaepa. Tell us in the comment below, what do you think of the creature python, and what do you think of these roosters, aggressive roosters, jogoo wachokozi? Unasemaje na Chatu unamchukuliaje? Wakati ukituambia katika comment below, don't forget to like na subscribe for more videos zaidi, and follow us via social medias Jennifer Media, and visit www.jennifer.com.